Good morning, everyone. And firstly, apologies for the delay in the start of today's lecture or presentation. So we had a slight technical glitch there, and we were just trying to figure that out. But thank you so much, everyone, for your patience. So today's event or today's lecture, Buddhist Murals of India, Buddhist Art of India. We have a very special speaker with us today. All of you who've been following the Cultural Center, who've been watching the events of the Cultural Center, I think is very familiar with the name of Mr. Benoy Behl. We've been screening his films, and I think his films were screened as a part of, a series of films that were screened at the Museum of Sacred Art, São Paulo. And today we are fortunate to have him for a lecture. Mr. Behl has been to Brazil, has been to São Paulo a couple of years back, and for the International Day of Yoga celebrations as well. You must have seen the documentaries that he has filmed. So he is somebody who's really traveled across the world and has been documenting and photographing Indian art and Indian and Asian art actually across the world. So just to give you a brief about Mr. Benoy Behl, he's an Indian documentary filmmaker, an art historian, and a photographer, known for his work in documenting the art heritage of India and Asia. He has taken more than 50,000 photographs of the Asian monuments and has produced more than 150 documentaries, which are regularly screened at the major cultural institutions worldwide. As I said, we screened his films at the Museum of Sacred Art as well. Mr. Behl is a leading ambassador of ancient Indian art through his books, photography, exhibitions, and documentaries. Some of his films, such as The Indian Roots of the Tibetan Buddhism, Indian Deities Worshipped in Japan, has won awards at the international film festivals as well. Mr. Behl is listed in the Limca Book of Records as the most traveled photographer and art historian. So Limca Book of Records is an annual reference book published in India that documents Indians' achievements in various fields. So he is the only person to have documented the Buddhist heritage of 19 regions in 17 countries. So you can imagine the sort of expertise that he comes from, and we're really fortunate to have him today as a part of our celebration. I think it's also interesting to see and to have this lecture today as we, this entire year and the next year, the coming year and the coming 2 years, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is actually, celebrating the rich cultural heritage, that India has really grown in the last 75 years since independence. And I would really say that Mr. Benoy Behl has played a very important or a very significant role in documenting this Indian heritage, which is there across the world. And of course, in India as well, he has played a very important role. In fact, I haven't shared this with him, but I think I participated in one of his films when I was learning, when I was studying museology at National Museum. He was there documenting, the ancient heritage of India. He was documenting the sculpture gallery, and me and one of my, a couple of my friends, we were there in his, documentaries. So this is something that I didn't share with him, but yes, I'm sharing it with everyone now, really. Yes, so the association really goes back. And thank you so much, Mr. Behl, for accepting the invitation to be a part of the Cultural Center. And we're fortunate to really, have you as a, for our lectures, for our events, for the films that we are screening. So thank you so much. So let's not waste any further time and get Mr. Benoy Behl in. He will be speaking in in English, and the lecture will be translated by Rafael. All of us know Rafael. Rafael is one of my team members at the Cultural Center, and he will be translating the entire lecture in Portuguese. So let's get Mr. Benoy Behl and Rafael in.
Thank you very much for that very warm introduction. And Agradeço muito por sua calorosa was, apresentação. what a pleasure it was to be reminded of my shooting in the National Museum many, many years ago. Good to know that you were a part of that. Foi um prazer enorme ser lembrado dessa ocasião em que nós trabalhamos juntos. A nossa diretora, para quem não acompanhou, disse que há muitos anos atrás ela participou de uns documentários do senhor Benoy no Museu Nacional de Behl, e então ele disse que foi muito bom ela ter lembrado disso. My many thanks to the Swami Vivekananda Center, to you, Pooja, to you, Raphael, and to the Consul General of India. It's a great pleasure to be here with an audience from Brazil. Thank you. Ele agradece muito ao Centro Cultural Swami Vivekananda de São Paulo por ter convidado, à equipe e também ao cônsul-geral, o senhor Amit Kumar Mishra, com quem ele interagiu antes desta apresentação. Ladies and gentlemen, I've had the joy, the privilege of documenting art as well as giving lectures in very many countries around the world. Senhoras e senhores, eu tive o prazer e a alegria de documentar a arte e também apresentar, né, essas artes em palestras em muitos países ao redor de todo o mundo. But I must say that it is in my 2 trips to South America when my colleague Sujata Chatterjee and I have come to South America, to Brazil, Colombia, Argentina, and some more countries, that there was a profound pleasure. Ele disse que em todas essas viagens, no entanto, as duas viagens que ele fez para a América do Sul, em que ele viajou por países como aqui o Brasil, Argentina, e ele visitou esses países na companhia da senhora Sujata, que está com a gente também hoje, que é colega dele, parceira de trabalho, e que viajar para todos esses lugares foi muito bom, mas que realmente para a América do Sul foi um prazer imenso. While giving lectures in Brazil and while shooting yoga in Brazil and the other countries of South America, I found that perhaps the deepest and most warm interest in Indian philosophy anywhere in the world is right where you are. Ele diz que ao fazer essas palestras aqui no Brasil, especificamente, e também fazer filmagens de práticas de yoga e algumas entrevistas locais para integrar os documentários dele, ele percebeu que de todas as partes em que ele tinha ido no mundo, aqui era o lugar em que existia um interesse mais profundo por essas práticas. I found a depth of understanding and a desire from the heart to know about Indian philosophy, yoga, and art in a way that made it so satisfying to be in Brazil. Ele disse que ele encontrou um interesse aqui que era tão genuíno, né, das pessoas em saber sobre essas coisas todas, né, yoga, espiritualidade, arte indiana, cultura indiana, enfim, que é tão profundo aqui que realmente foi muito satisfatório para ele. Pooja, can we close the PowerPoint for another few minutes, and then I will request you when to start it.
Ladies and gentlemen, it was in 1991 when I had the privilege of photographing the 2nd century BCE to 5th century CE Buddhist murals of the Ajanta caves. Então, ele disse, senhoras e senhores, ele teve o privilégio de fotografar e documentar pinturas murais das cavernas de Ajanta e do complexo de cavernas em Ajanta, pinturas do século V. Now, these paintings are known to be the fountainhead of the Buddhist art of the world. In fact, the fountainhead also of the classic tradition of painting in Asia. Então, essas pinturas são conhecidas como a fonte de toda a arte budista, não só da Índia, mas também como a fonte de toda a arte clássica da Ásia. But the caves are very dark and strong lights are not allowed inside. So, in fact, despite their recognized importance, the paintings had never been seen very clearly. Então, no entanto, as cavernas são muito escuras e alguns tipos de luzes para documentação não são permitidas. Então, essas pinturas ainda não foram todas muito, não haviam sido claramente vistas. Now, I became known for developing a technique of photographing in very dark conditions, and that led me to photograph these paintings. Então, ele é conhecido por ter uma expertise em fotografar em locais assim, locais escuros. Então, ele teve a oportunidade de conseguir fotografar essas pinturas de forma mais adequada. And immediately, museums and universities from around the world invited me to come and speak about them, these Buddhist murals, and to show them. Então, muitas instituições de todo o mundo passaram a convidá-lo para falar a respeito dessas pinturas e também para mostrar os registros delas. Now, you would be happy to know that from all the leading art historians and art critics who had gathered to see these paintings around the world, there was a unanimous response to the Buddhist paintings of Ajanta. Então, vocês devem saber que quando os renomados pesquisadores de arte puderam ver essas pinturas, houve uma reação unânime entre todos eles a respeito delas. They all said, "This must be the finest art of humankind." Eles disseram, essa deve ser a melhor arte de toda a humanidade. And the finest art not only for paintings of that period, around the 5th century CE, but the finest art of humankind coming right up till today. E eles consideraram que não era apenas a melhor a arte mais refinada, mais bela daquela época, né, do século V, mas sim de toda a humanidade, de todas as eras até hoje. It was pointed out to me that even the technical virtuosity of the paintings was marvelous. In fact, there were many qualities in the paintings which were seen in art from many other parts of the world 1,000 years later, or even more than 1,000 years later. E esses experts também apontaram para o fato de que o virtuosismo técnico demonstrado nessas pinturas era tão grande, que era um virtuosismo visto em diversas partes do mundo, mas coisas que demoraram, às vezes, 1 milênio para serem reproduzidas em outras partes do planeta. But what is more important
than the technical qualities of the paintings. It was the vision of life which they contained, which made them Mas, so beautiful and so valuable for all of mankind. mas mais importante que o aspecto técnico dessas pinturas é a visão de vida que elas nos trazem. E isso é, de fato, os valores fundamentais que são contidos nessa forma de arte. It was a vision which saw the same in you and in me and in all the world, in all the animals, the birds, the trees, the leaves, all that there is in the world was seen as a part of a unified whole. E esta visão era uma visão que via você e eu, e os pássaros, os animais, e as plantas, e todo o mundo de forma absolutamente unificada. And obviously, this imparted a compassion, a sense of compassion to every line that was painted by the artist. E, claro, isso também gera um sentido de compaixão em cada uma dessas linhas pintadas pelos artistas. It is this overflowing love contained in these Buddhist paintings which makes them so truly beautiful. Então, é esse amor transbordante contido nessas pinturas budistas que faz com que elas sejam, de fato, tão belas. Pooja, may I request you to please start the PowerPoint? Papa, you have to share it again. Sorry, just 1 minute. It's okay, don't worry. Again, open the presentation that was closed. Só um minutinho, gente, a gente já vai abrir aqui a apresentação. Creio que já esteja na tela. Is it on, madam? Yes, it is, Papa. Okay, thank you. And ladies and gentlemen, this is that enchanted place, the gorge of the Vaghora River in Western India at Ajanta. Senhoras e senhores, então esse é a val do rio Baghora, na Índia, em que fica esse local encantado em que ficam as cavernas de Ajanta. It is here that 31 caves were excavated out of the heart of the mountain in 2 phases. The first phase around the 2nd century BCE and the second phase around the 5th century CE. Então foi aqui nesse local em que 31 cavernas foram escavadas nessa rocha dura em 2 fases. A primeira fase no século II e a segunda fase no século V. Next, please. Next picture, please. Thank you. And as I mentioned before, the caves are dark and the Archaeological Survey of India allowed only such orangish light to be cast upon the paintings. And this is how they were known to be before. Então, o Instituto de Arqueologia da Índia, de pesquisa arqueológica da Índia,
só permitia antigamente que uma luz laranja fosse projetada sobre essa luz amarelada, né, que vocês estão vendo na foto, fosse projetada sobre as pinturas. Então era assim que as pinturas eram conhecidas. Next, please. Ah. However, photographed with my technique of low light photography, these are the true colors as they were revealed of the same painting. Mas, como vocês podem ver aqui, com a técnica do Benoy de fotografar em a luz baixa, aqui então são reveladas as cores reais da pintura. And this is a 5th century painting from Cave 1 at Ajanta. E esta é uma pintura do século V, da caverna número 1 do complexo de Ajanta. And this is a princely figure who bears an offering of lotuses for the Bodhisattva Vajrapani. E essa é uma figura nobre, uma figura principesca, que segura em suas mãos flores de lótus como oferendas ao Bodhisattva, uma deidade budista chamada Vajrapani. Next, please. Bodhisattva, as you may know, means a being who's on his way towards enlightenment. And Vajrapani means bearer of the thunderbolt. Então, Bodhisattva, o termo Bodhisattva, como vocês devem saber, significa um ser que está a caminho da iluminação plena. E Vajrapani significa aquele que porta o raio. The thunderbolt has been a long favorite in Indian philosophical thought and with the Indian artist. O raio, esse símbolo do raio, tem sido um tema muito recorrente, um tema favorito na arte e na filosofia e no pensamento da Índia. Among the very earliest deities that are seen in Indian art is Lord Indra, who is seen in the 2nd century BCE in the Buddhist caves of Bhaja in Western India. Então, nas cavernas budistas de Bhaja também se vê a deidade indiana chamada Indra, o senhor Indra, portando esse raio já em uma pintura do século II antes de Cristo. And Lord Indra is also the bearer of a thunderbolt. O senhor Indra também é uma deidade que carrega também aquele que porta o raio. In fact, the latest form of Buddhism, which is popular in many countries today, it has become popular, which is also known as Tibetan Buddhism, is also known as Vajrayana, the vehicle of the thunderbolt. Então, uma forma mais tardia de budismo, que se tornou muito conhecida em diversos países de todo o mundo, é de fato também conhecida como o caminho do Vajrayana, ou o caminho do raio. And that is because its logic is supposed to be as striking as a clap of thunder. E isso significa que a lógica contida nos ensinamentos dessa tradição é tão certeira quanto um golpe de um raio. And this Bodhisattva, with his glorious crown, brings before us the majesty of the spirit inside us. E esse Bodhisattva, com essa coroa gloriosa, representa essa divindade, essa nobreza divina que existe no nosso interior. Next, please. Also in Cave 1, we have the image of the Bodhisattva Padmapani.
Na caverna número 1, nós também temos essa imagem do Bodhisattva Padmapani. Whereas the Vajrapani brought the majesty of the spirit before us, the Padmapani shows us the peace of the spirit in us. Então, assim como o Bodhisattva Vajrapani nos mostrou a majestade do espírito, o Bodhisattva Padmapani nos mostra a paz do espírito, a paz em nosso espírito. If you look to your left, you will see the heavenly musician who plays a string musical instrument above him. Se você olhar aqui para o canto superior à esquerda, você verá um músico celestial tocando um instrumento bem acima do Bodhisattva. If you look to your right, you will see the monkeys that play, and above that, you will see geese. Então, e se você olhar à direita, mais ou menos na mesma altura, logo à frente, você vai ver também macacos, e muitos macacos, e acima deles alguns gansos. Yet, with the activity of the world painted around him. Next, please. He looks within. E, no entanto, mesmo com toda essa atividade acontecendo no mundo ao redor dele, ainda assim a expressão dele é introvertida. It is this life of the spirit within us, which is the subject of the ancient Buddhist art. Então, o tema da arte budista antiga é essa vida interior, essa interioridade. These paintings take us far from the noise and clamor of the material world to that joy and peace which can be found within. Essas pinturas, então, nos tiram do caos do mundo material e nos transportam para essa paz que existe em nosso interior. It is this inward look which is the hallmark of the early Buddhist art. Então, esse olhar para dentro que foi retratado, em sua maioria, né, pela arte budista. Next, please. And again in cave 1, we see a couple in harmony. Ainda na caverna número 1, nós vemos um casal em perfeita harmonia. This is a sense of harmony which pervades the entire world of thousands of figures which are painted at Ajanta. Essa é a harmonia essencial que pode ser vista em todas essas inumeráveis pinturas em Ajanta. You might notice the rendering of form, the shading which shows you the roundedness of form. Vocês podem notar a forma, né, como foram feitas figuras arredondadas, né, em todo o sombreamento e a delineação dessas formas. Such rendering is not usually expected in paintings of such an early period, but it is everywhere in Ajanta and everywhere in the tradition of art which is seen spreading from Ajanta all across India and across Asia. E esse tipo de representação não era muito comum de ser visto naquela época, mas é comumente vista em todo o complexo de Ajanta e depois disso, então, por toda a Ásia. Next, please. And on the left wall of cave 1, the Mahajanaka Jataka. Now, Jatakas, as you may be aware,
are the stories of Lord Buddha in his previous births. And Então, here he is born as King Mahajanak, who you see near the center of the picture, sitting on the ground. Então, esse é um Jataka, que são histórias budistas que relatam as vidas anteriores do Buda, antes dele ser Buda. E aqui, essa pintura mural também, da caverna do Mural, mostra Buda numa encarnação dele. Ele pode ser visto ali sentado próximo ao centro da pintura como o rei Mahajana. He is listening to the sermon of a hermit. Ele está ali numa postura de ouvir o sermão conferido por um eremita, por um monge. You might notice the two antelope who are also listening to the hermit with the same deep attention as any of the human figures. Vocês podem também reparar que há dois antílopes que também parecem estar tão concentrados quanto o rei, ouvindo atentamente os ensinamentos do sábio. Indeed, in the vision of this artist, the animals are no different at all from the human figures. They are all the same. They are all beings. Então aqui se pode ver que na visão do artista, os animais não são nada diferentes dos seres humanos. Eles também são seres vivos. Next, please. I take you to a closer view of King Mahajanak. Então aqui ele nos mostra uma visão mais aproximada do rei Mahajana. To show you this glorious king, this powerful king who had in fact won back the lands which had earlier been lost by his father. Então aqui demonstra toda a glória desse rei, que inclusive teria recuperado terras que teriam sido perdidas pelo seu pai, o rei anterior. And yet here you see him sitting on the ground with his hands before him and looking up at the hermit with a look of adoration upon his face. E aqui, no entanto, essa figura real é vista humildemente sentada no chão e olhando para cima com uma atitude de adoração ao sábio. A look of adoration which even the damage of so many centuries has not managed to remove. Então, um olhar de adoração que até mesmo muitos séculos de problemas, né, não conseguiram apagar. It is this humility with which we rise. It is this humility which is the message of this early Buddhist art. Então, é essa a humildade que é mostrada aqui, essa é a humildade que é a mensagem da antiga arte budista. Next, please. And having heard that sermon, King Mahajanak announces in the palace that he has decided to renounce his palace life, to give up his worldly life. Então, após ouvir este sermão do sábio, o rei Mahajanaka volta à sua corte e anuncia que ele decidiu renunciar à sua vida material, à sua vida mundana e palaciana. Behind him, you see his mother, who is visibly upset by her son's decision. Atrás dele, nós podemos ver a mãe do rei, que está claramente irritada com a decisão tomada pelo filho. Next, please. And in front of him is his wife, Queen Shivali. Em frente a ele está a sua esposa, Rainha Shivali. Now, if you look at her eyes, they are painted in a very particular way.
Então, se vocês observarem os olhos dela, eles foram pintados de forma muito específica. By the time these paintings came to be made, the Chitra Sutra, the oldest known treatise on art making, had been written. Mais ou menos na mesma época em que essas pinturas foram produzidas, o Chitra Sutra, que é uma escritura que codifica a arte, tinha sido escrita. The Chitra Sutra gives the artist thousands of guidelines of how to paint landscapes, how to paint animals, how to paint different kind of people. Então, esse Chitra Sutra dá aos artistas milhares de orientações sobre como pintar paisagens, animais e diferentes tipos de pessoas. And among its suggestions are 5 different ways of making the shapes of eyes so that they will show different expressions. Então, entre todas essas orientações aos artistas, há orientações de como fazer 5 olhos de como pintar os olhos de 5 formas diferentes para mostrar diferentes expressões. And Queen Shivali's eyes painted here are made exactly in the shape of eyes of a person who is supposed to be sad or weeping. E os olhos da Rainha Shivali aqui foram pintados de forma a expressar uma pessoa que esteja triste ou chorando. As indeed you may expect her to be, because she is hearing her husband say that he is going to go out into the forest. Como deveria se esperar, inclusive, porque aqui ela está ouvindo que o seu marido irá para a floresta. Now her lower garment is woven in the form of ikat, which is practiced in India till today. Então, a forma da vestimenta que ela usa na parte inferior do corpo é um tipo de vestimenta que ainda é tecido dessa mesma maneira até hoje na Índia. And her upper garment, and if you look at her hip, you will see some design on that upper garment. This upper garment is so fine that it is practically transparent. Se vocês olharem, na verdade ela está usando uma roupa também na parte de cima do corpo. Se vocês olharem principalmente para os quadris dela, vão notar que na verdade é uma vestimenta tão fina, tão tênue, que é praticamente transparente. We are reminded that India at that time was very famous for making the finest of textiles. Então, com isso, nós também somos lembrados de que a Índia já naquela época era reconhecida por produzir os tecidos mais refinados. Pliny the Elder writes in Rome in the 1st century CE that Roman coffers are being emptied for buying too many fine textiles from India. Então, Plínio, o Antigo, escreveu no primeiro século, século I, perdão, que os cofres públicos de Roma estavam vazios pelo fato de comprarem tantos tecidos da Índia. 100 years later, Emperor Vesuvian is saying exactly the same thing. E 100 anos após isso, o imperador Vesuviano diz exatamente a mesma coisa. Now, if you look at the strings of pearls which dangle below her bosom, you will notice the curve in those pearl strings. Então, se vocês olharem para esses cordões de pérolas que caem, que fluem abaixo dos seios dela, vocês vão ver as curvas dessas correntes. And it is because of that curve that you are able to
see the movement. E é por causa dessa curvatura que você pode ver o movimento. Now, it is not only amazing that such beautiful details were made in paintings of the 5th century, Então, não é apenas impressionante que tais detalhes tenham sido feitos em pinturas do século V, but it is even more fascinating that the Chitra Sutra gives these suggestions to the artist. It is mas é all também, written in Chitra Sutra also. mas é também impressionante saber que tudo isso está registrado, está escrito no Chitra Sutra, nas suas instruções aos artistas. Next, please. And to the side of the queen, 3 palace maids who respond in shock and in sadness to the news that the king will go away and leave their mistress, the queen, alone. Então, ao lado da rainha, nós podemos ver 3 damas do palácio respondendo, né, com choque e tristeza a essa notícia de que o rei irá embora. You see the shock clearly on the face of the maid below, and you see the sadness upon the faces of the other 2. Então, a expressão de choque pode ser vista na dama que se encontra mais abaixo e das outras 2 damas se vê expressões de tristeza. And everywhere in Ajanta, you see these figures who care for what is happening to others, figures that are all concerned about each other, figures that are all full of compassion, kindness, and caring. Então, por toda parte em Ajanta, nós vemos figuras como essa que se importam, que têm compaixão pelo que acontece com as outras pessoas, pelo que acontece com o outro. It is this world of compassion which is painted at Ajanta. Então, é este mundo de compaixão que está retratado, pintado em Ajanta. Next, please. And having decided to renounce his worldly life, here you see King Mahajanak as he rides out of the palace, leaving his worldly life behind him. Então, aqui, após ter anunciado o abandono da vida material, aqui nós vemos o rei Mahajanaka abandonando o palácio. And you see that inward look has already come into his eyes. E aqui nós podemos ver que aquele olhar de introspecção já aparece no semblante do rei. He begins on another journey, a more meaningful journey, the journey within. Agora, então, ele começa a empreender uma outra jornada, uma jornada mais significativa, a jornada para o interior. Next, please. The Vishvantara Jatak in Cave 17 of Ajanta. Essa caverna Vishvantara é a 7ª caverna de Ajanta. Prince Vishvantar, the dark seated figure, is the final birth of the Bodhisattva before he will be born as Prince Siddhartha, who will gain enlightenment to become a Buddha. O príncipe pode ser visto aqui, essa figura mais escura à esquerda, e ele é considerado a última encarnação do Bodhisattva antes dele se tornar, então, o rei Siddhartha, que aí se torna o Buda que nós conhecemos. Here he is telling his wife, Princess Madri, that he will be giving up the palace life.
Aqui ele está anunciando à sua esposa, a rainha Madani, que ele também renunciará à vida palaciana. He suggests to her that life outside will be very difficult and that she should remain behind in the palace. However, she decides to go with him. Ele então diz a ela que a vida fora dos muros do palácio poderia ser muito difícil, então sugere que ela permaneça no palácio, mas ela, no entanto, decide se juntar a ele. You might notice the perspective in the painting, in the receding pillars. Você pode notar a perspectiva nessa pintura, ela pode ser vista por essas pilastras, né? As colunas são vistas em planos diferentes. And also in the elliptical mouth of the vessel which this man is carrying. E também pela forma elíptica da boca do vaso segurada ali por aquele atendente. And if you look at the purse which the princess is holding in her hand, you might notice the curve of the purse strings. E se você também olhar para essa bolsinha segurada pela rainha, você vai ver a curvatura da alça da bolsa. So you know she is swinging that purse. These are the marvelous details which you find in these early paintings. Então, por esse detalhe, você sabe que ela está balançando essa bolsinha. Então, esses são os detalhes incríveis dessas pinturas. Next, please. And in cave 17, the Mahisha Jatak, the story of Lord Buddha, born in a previous birth as a Mahisha, a buffalo. Então, aqui é na caverna, eu antes disse sétima caverna, na verdade é a caverna número 17, a 17ª caverna. Aqui também podemos ver o Senhor Buda, uma encarnação de Buda, como Mahisha, ou seja, como um búfalo. The pesky monkey is troubling him, but the kindly Bodhisattva does not mind. Então, nós podemos ver um macaco atormentando o búfalo, mas ele, como Bodhisattva, não se perturba por isso. In fact, I'm sure you can notice the smile on the face of the buffalo, and you can be sure that the artist intended that you should see this smile. Então, o Benoy diz que ele tem certeza que todos vocês podem ver que o búfalo tem um sorriso no rosto e que ele está certo de que era a intenção do artista de que nós víssemos esse sorriso no rosto do búfalo. It is wonderful to see how the finest of human qualities are portrayed in the animals in the Jataka stories. Então, é muito notável perceber como as melhores qualidades humanas são também retratadas nos animais, nessas pinturas de Ajanta. Next, please. And in cave 17, I show you this to show you how indeed the artist had the whole of the world in his vision. Então, aqui na caverna 17, o Benoy também nos mostra uma imagem que exemplifica como os pintores, como os artistas conseguiam mostrar o mundo todo em sua visão. Now, if you look at the branch of this tree close to the head of the man, I will take you to a closer view. Então, se você olhar para esse ramo de árvore próximo à cabeça do homem, ele depois vai nos mostrar uma visão mais aproximada. Next, please. Ah, Yes,
Those are ants climbing up that tree. Sim, são pequenas formigas subindo a árvore. And if you go to Ajanta, you will not be able to see them there. Se você for à janta, você não será capaz de vê-las ali. But whether you can see them or not, for the artist, they were very important because everything that there is in the world was important for these ancient Buddhist artists. Mas, quer nós possamos vê-las ou não, elas são importantes e elas eram importantes nesse tipo de arte budista e, portanto, eram retratadas. And ladies and gentlemen, with this I come to the end of today's presentation, which I shared with you. Thank you very much. E assim, o Benoy, então, encerra a apresentação de hoje. Thank you so much, Mr. Behl. I think that was a very interesting presentation and very detailed presentation. I think, everyone enjoyed it. And we hope to have you again for another lecture soon, or maybe have you in person. In fact, we've been thinking of, having an exhibition of your photographs of the Goan churches. And so it would be, and I think it would be a good opportunity to have you here once this entire COVID thing is over and, everyone is more safer and, the international travel is much more safer. I think we'd love to have you here in Brazil. And thank you so much. My pleasure, Pooja. It was Thank my you. pleasure. Thank you Thank so you, much. Rafael. Thank you, Pooja. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thanks. Thank you so much, Mr. Benoy. Thank you. Muito obrigado a todos.